Meus amigos, vamos começar aqui as atividades. Eu vou interromper aqui essa apresentação, tá? E eu vou agora dar uns avisos e em seguida a gente dá sequência aí ao início da apresentação, tá? Eu vou pedir, vou reforçar a todos que usem o chat do aplicativo para registrar suas presenças, se apresentarem e também para fazer as perguntas. Eu vou pedir que sempre que forem escrever uma pergunta, por favor, digitem pergunta no início, pulem uma linha ou continuem escrevendo, mas fica mais fácil com a pergunta no início para eu poder identificar quais são realmente as perguntas e repassar para os palestrantes de hoje, tá? As perguntas podem ser feitas em português, inglês ou alemão, todas por escrito, tá? As que não forem eventualmente respondidas hoje serão encaminhadas por e-mail, tá? Eu vou pedir que desliguem os microfones e, se preferirem também, se puderem, as câmeras durante a apresentação. Agora eu vou passar a palavra para os nossos apoiadores e, na sequência, ao Kim, que é o nosso interlocutor aí com o grupo BOEGL, para começar a palestra em si. Tá? Então, eu vou pedir primeiro, na verdade, eu vou passar a palavra em sequência para o Alexandre, da AEAMESP, ou a Silvia, se quiserem dar uma palavrinha. Eles vão também exibir um vídeo aí do CREA São Paulo, que também é um colaborador para que esse evento esteja acontecendo hoje. Também vou passar a palavra para o Vicente, da ABIFER, ao Ciro, do iDESTRA, que é quem nos dá aí a mentoria para a gente poder realizar esses eventos, discutir os temas, fazer os convites para os palestrantes, tá? E logo após, o Kim vai ter a palavra, vai fazer uma breve apresentação do grupo Max Borger, dos apresentadores, dos palestrantes, e iniciar o vídeo com a apresentação. Alexandre, a palavra é sua. Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá. Meu nome é Alexandre, eu sou vice-presidente de atividades técnicas da AEAMESP. Gostaria de agradecer todos os envolvidos e participantes aqui com essa transmissão, pelos vídeos que estavam abertos agora há pouco. Eu acho que eu sou o caçulinha do grupo, por isso eu acho que eu tenho bastante coisa para aprender aqui com o pessoal, mas nós temos que trazer um público mais jovem aqui também. Eu acho que tem muito conhecimento aqui para ser repassado para o pessoal da engenharia que está vindo aí, que formou há menos tempo, né? Gostaria de dizer que a AEAMESP é uma associação com forte viés tecnológico. Nós apoiamos esse tipo de iniciativa, né, que traz conhecimento e desenvolvimento para toda a comunidade metroferroviária, da qual nós também somos interlocutores. O CREA de São Paulo, ele é um parceiro e apoiador das iniciativas da AEAMESP, né? E o CREA é a instituição que representa os profissionais de engenharia. Gostaria de dizer que o apoio do CREA é muito importante, pois proporciona a disseminação da boa engenharia. A seguir, nós vamos ver um vídeo institucional do CREA, que fala sobre anotação de responsabilidade técnica. E eu lembro que os profissionais, ao preencherem as ARTs, eles podem indicar uma associação, como no caso da AEAMESP, cujo código é 930, e essa associação recebe um repasse do valor da ART como forma de fomento às atividades técnicas. Então, isso é importante para a gente conseguir manter essa parceria e fomentar esse tipo de transmissão técnica, tá? O site da AEAMESP é www.aeamesp.org.br.
Nós tivemos recentemente a Semana de Tecnologia no site www.semanadetecnologia.com.br, onde foram 4 dias de muitos eventos técnicos. Vocês podem entrar lá no site, se cadastrar e ter acesso a todo o conteúdo técnico que foi disponibilizado lá. Marco, vamos continuar com a parceria. A engenharia só tem a ganhar. Muito obrigado. Vamos em frente aí, pessoal. Ciro também, representando o iDESTRA, e o pessoal que vai fazer a palestra sobre o MAGLEV. Você vai mostrar um vídeo aí para a gente, Alexandre? Maurício, passa aquele vídeo para a gente, por favor. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Vou pedir para outro colaborador nosso, o Vicente Abate, da ABIFER, dar uma palavrinha aí sobre a participação da ABIFER e dos nossos encontros. Muito obrigado, Marco Aurélio. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente dizer da satisfação da ABIFER de apoiar o GETAV e o iDESTRA nesses eventos. São 11 eventos até o momento, de extrema relevância para o nosso setor ferroviário, inclusive com temas até que envolvem outros setores, mas correlatos com o setor ferroviário. Parabenizar você e ao Ciro por esses eventos e dizer um pouquinho da ABIFER. A ABIFER foi fundada há pouco mais de 43 anos, em 8 de agosto de 77. Nós somos cerca de 50, ou pouco mais de 50 associadas, entre pequenas, médias e grandes empresas, nacionais e internacionais, e fabricantes de todo o tipo de equipamento de material rodante, como vagões, locomotivas, trens de passageiros, máquinas de construção e manutenção de via, toda a cadeia produtiva, materiais de via permanente e de sinalização. Nós temos apoiado não só esse evento, mas outros eventos, como a própria AEAMESP, que recém cumpriu aí 30 anos e fez um evento sensacional de 1 a 4 de setembro, que é a Semana de Tecnologia e Metro Ferroviária. Inclusive, hoje, no ABIFER Notícias do Mercado, nós estamos repercutindo que a AEAMESP está já divulgando todos os eventos que aconteceram. Então, tem um link lá que vocês vão poder ver todos os eventos que aconteceram entre 1 e 4 de setembro. A ABIFER tem apoiado vários projetos e, ultimamente, nós temos apoiado plenamente as renovações antecipadas dos contratos atuais das concessionárias ferroviárias de carga. Estamos apoiando e discutindo a renovação, a prorrogação do reporto, que vence agora em 31 de 12 de 2020, por mais 5 anos. Isso é importante não só para as concessionárias, como para a própria indústria ferroviária e para a sociedade como um todo, porque o reporto ele é um mecanismo que permite com que você faça mais exportações, e a gente sabe que o setor ferroviário, o transporte ferroviário, é basicamente, além de carga geral, ele é basicamente transportador de agrícola e mineral, que são grandes propulsores aí das exportações brasileiras. E, por último, nós estamos apoiando a criação de uma política nacional de transporte ferroviário de passageiros através da Secretaria Nacional de Transporte do Ministério da Infraestrutura. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença e fico à disposição através dos nossos contatos, inclusive no nosso site, abifer.org.br. Muito obrigado, Marco. Eu agradeço, Vicente, pelo apoio de sempre da ABIFER, pela atenção pessoal sua aos nossos eventos e a tudo que envolve
trilhos e ferrovia nesse Brasil. Eu queria passar a palavra agora para o Ciro Laurenza, que vai dar falar um pouco aí sobre esses encontros e sobre o iDESTRA. Ciro, pode falar. Alô, alô, alô. Posso Oi, falar? Ciro. Pronto, pode falar Me agora. perdoa, eu não vi que estava desligado. Perfeito. Bom, eu agradeço a todos. A minha câmera não funciona muito bem, ela está de cabeça para baixo, não entendo por quê. Mas eu queria agradecer em nome do iDESTRA, que na verdade foi quem procurou desenvolver com todos os amigos colaboradores que estão hoje presentes no GETAV, o trem de alta velocidade de São Paulo, ou melhor, no Brasil, de uma forma continental. Quero agradecer hoje especialmente a presença da MAGLEV, que eu conheço há muitos anos, que veio hoje nos visitando por live. Tenho uma especial admiração pelo trabalho que eles fazem, que só vendo em loco, vocês terem uma ideia da pesquisa na área de engenharia que eles têm, é formidável mesmo. É um grupo econômico, financeiro e técnico excepcional. Quero agradecer também hoje a colaboração que tem dado a AEAMESP, em nome do Alexandre da Silvia, o Maurício do CREA, que eu acabei não conhecendo, ou não vendo, o meu velho amigo, que está aí sempre, Vicente ABIFER, nosso colaborador. Agradecer o trabalho do Kim Eriksen. O Kim vai ser o nosso tradutor, o nosso intermediário, e o Kim é a pessoa que muito provavelmente está representando nesse tema, e creio que vai representar muito mais a Max BOEGL aqui no Brasil. O Kim é uma pessoa de minha amizade, pessoa que conheço há muitos anos, e ele tem uma grande vantagem, que ele é meu vizinho na Ilhabela. Sem dúvida, eu queria enfatizar o seguinte: nós vamos ter uma palestra do grande mestre da engenharia, o Dr. Bert Zamzow, e do engenheiro Rau, que mostrarão para nós parte do desenvolvimento ferroviário alemão, que esse especialmente tem muito que ver com o Brasil, esse tem uma certa delicadeza com as necessidades brasileiras. E dar parabéns e agradecer o grupo empresarial Max BOEGL, que vale a pena vocês procurarem na internet e onde for, porque é gente do melhor alto e mais alto nível. Muito obrigado pela presença de todos. Com a palavra agora o nosso interlocutor, Kim. Boa tarde a todos e muito obrigado pela presença. Como o Ciro já tem mencionado, nós dois fomos visitar a Max BOEGL na Alemanha juntos e ficamos admirados. O histórico do Transrapid e do sistema MAGLEV tem mais que 50 anos, já praticamente o Ciro não tem nem nascido. E nós temos uma evolução com muita tecnologia que começou com a MBB, com a CREASP, e 20 anos atrás caiu no grupo pouco conhecido, a Siemens e a ThyssenKrupp. Agora, é a BOEGL da Alemanha que fazia as vias desse sistema de trem-bala, como a gente conhece no Brasil. E eles têm uma excelência nessa área, e pela visão empresarial, o sistema MAGLEV, originário na Alemanha, foi continuado dentro do grupo Max BOEGL. Somente precisa entender com um intuito, com um resultado técnico completamente diferente, não de alta velocidade, mas de um sistema de mobilidade urbana de até 150 km por hora, que, na verdade, usou toda a história tecnológica do sistema MAGLEV,
mas, de fato, reinventou o MAGLEV novamente. So I want to present you the speakers. This is Mr. Zamzow and the engineer, Mr. Rau. Mr. Zamzow is the General Director of the TSB system. And Mr. Rau is the product manager of the TSB system in Germany. So as you saw in our trailers, you have all the curriculum of these engineers and experts in the documentation. So I won't get into details of their excellency. So please, Mr. Rau, start the video, because nós vamos ter o vídeo da BOEGL direto com legenda em português para todo mundo apreciar. E depois nós temos tempo suficiente para toda a discussão, perguntas técnicas e de qualquer origem, ok? Muito obrigado pela atenção. Yeah, good evening, everyone. Thank you very much for the invitation to this event and the opportunity to present you our system today. Thank you very much to the organizers, and thank you very much, Mr. Eriksson, for the introduction of us. So, as Mr. Eriksson said, I will play now a video with the presentation of the TSB. We have recorded the presentation because we want to add a subtitle that it's translated directly into Portuguese. We have done that with software. So I hope the Portuguese translation is acceptable. We are very excited about this opportunity today and also curious about your feedback and questions. Please feel free to ask anything you want to know, and we will discuss and answer any questions after the presentation. Thank you very much. First of all, let me introduce our company, MAGLEV. Our company has more than 90 years of successful company history. We are present at more than 35 locations worldwide. With over 6,500 highly skilled employees, we generate a turnover of 1.7 billion euros each year. Our company is family owned and now run by the third generation of the Grupo family. We have a wide area of construction business areas with a focus on serious production. We do have a future-oriented portfolio. I'll show you some of the businesses we are in later. So we are in the mobility business. One representative for that business is our TSB, our transport system BOEGL, our MAGLEV train system that we will introduce later. We're also very strong in the infrastructure business. We are building roads and train tracks worldwide. We also have a business unit that is strong in the renewables, where we build wind towers worldwide. Of course, we also do building construction for offices, warehouses, factories, and of course for living. We do all that by the use of the latest
technologies and processes, for example, building information modeling, lean principles, and standard processes. Let me give you a quick overview of our high-speed technology for classical rail systems. Our product here is the slapjack system BOEGL, which is made by machining concrete slab tracks to a very high precision that gives a very good comfort and allows very high speeds. For example, we applied that technology for the Beijing-Shanghai track in China, more than 1,000 fones na orelha, para falar a verdade. And the trains there run at speeds of up to 360 kilometers per hour. Mais ou menos. Projects from Jerusalem to Tel Aviv in Israel. We also have a long history in MAGLEV technology. We started with the first developments back in 1996 with the development of the Bert system for the high-speed MAGLEV transrapid. We tested that at the German test track in Latin first, and the successful results led to the application of our technology for the Shanghai-Pudong transrapid line in China. The precision that we reach is below 1 millimeter, which allows very high speeds and an unreached riding comfort. And as you see on the lower right picture, we also had activities in Brazil for the transrapid system, not yet successful, but we hope we will have an earlier success with our TSB system, which is introduced next. Coming from the past, from the experiences that we have collected with these large infrastructure projects with the transrapid and our projects in the high-speed rail section, we have developed a new MAGLEV system for urban applications, which is the transport system BOEGL. This transport system should meet the challenges of today's society and global trends like globalization, urbanization, sustainability, flexibility, and renewable energy. The transport system BOEGL is based on the latest MAGLEV technology, combined with our experiences in the development process of the guideway technology for the transrapid. The main advantages of the TSB, which is the short term for transport system BOEGL, are that the MAGLEV technology that we are using is very quiet, very flexible, low emission, space saving due to its elevated guideway, and very reliable. These are the requirements of a modern, future-oriented urban mobility. The MAGLEV technology is, as you might know, very quiet because of the fact that we have no physical contact between the vehicle and the guideways. It as well very affordable in the operation of the entire system. The flexibility of the TSB comes out of the fully automated operation, where we are using creative automation level 4. When it comes to the point, how do we have to classify the transport system, this urban MAGLEV application? We have done it on this picture, as you see here, on 2 parameters. On the one side, we have the overall capacity of the system, and on the other side, we have the investment costs. The transport system BOEGL is able to reach the capacities of an urban metro system with up to 35,000 passengers per hour per direction.
On the other side, the investment costs or the overall costs of the TSB are more in the range of a classical light rail system or tram, or in the range of a BRT system. Now we are coming a little bit closer to the technology solution. The vehicle of the TSB is able to reach speeds up to 150 kilometers per hour with an acceleration rate of 1.0 meter per square second. The minimum curve radius of 45 meters combined with the bank angle or the super elevation of 8 degrees allows us to align the system with almost no lateral forces and to use the minimum space that is given in high density areas. With the MAGLEV technology, we are able to drive on gradients up to 10%, which allows us to align the system also on very complex and specific topography. The system is levitated by electromagnetic forces and driven by a short linear drive, which is the opposite of the trans-repeat technology with a long stator drive. That means that all the active parts are within the vehicle system and the track is only assembled with passive elements. This solution makes it very affordable and simple during the production process and the assembly process. The minimum size of the TSB vehicle is a setup of 2 cars, which have combined a length of 24 meters. Maximum size is a configuration of 6 cars with an entire length of 72 meters. Each of the cars is able to carry up to 127 passengers on the basis of 4 passengers per square meter. The vehicles can run on a minimum headway of 80 seconds, and this minimum headway combined with the maximum capacity of the vehicles comes to the result of 35,000 passengers per hour per direction. One of the differences between the transport system BOEGL and the trans-repeat or all other MAGLEV systems is our approach on the guideway technology. We started to develop a very efficient and very reliable infrastructure. Our running gear is lying inside the track elements, and as you can see here on these pictures, all the active parts of the running gear are shielded by the concrete elements. These elements are designed very slim, which makes it also very aesthetic in urban areas. On this slide, you get an insight of the TSB vehicle interior design. For this design, we have won the Red Dot Award early this year. The guideway technology is one of the most important parts of the entire system, since 70% of the investment costs are located in this part of the system. In the design process, we generated a very slim primary structure with spans of 12 up to 36 meters. The TSB guideway can be integrated as an elevated solution as well as at grade or in tunnels. All the guideway elements were delivered fully equipped and prefabricated. These concrete elements are prefabricated, which leads to the fact that we are able to reduce the risks on time and budget on the construction side. There is no overhead line necessary,
since the energy parts are lying inside the track elements. Compared to already existing MAGLEV solutions, the main difference is that we have full integration of primary structure and the transport system. The result is the heat of only 1.2 meters and a very space-saving application due to the integration of the emergency walkway within the guideway profile. The different guideway types with various spans and alignment parameters were also executed on our test track in Germany. On the picture on the lower left and the right, you can see that the profile is open in the middle, just covered with grids for the emergency walkway. As we are focusing on delivering a mobility solution out of one source, the design and integration of stations for our system plays a very important role. As shown in this picture, the elevated system can provide a perfect combination with ground-based public transit network. All stations are equipped with latest information, guidance, and safety systems. The use of platform screen doors, full or half height, increases the safety level enormously. The double-lane track you can see on this picture reaches its most efficient use by integrating different types of switches. Crossing switches allow us to generate entire networks for the urban areas. Since the beginning of the development process 10 years ago, we achieved a lot of different milestones. With the completion of our test track in Germany, which has a length of 850 meters, we were able to test all necessary operational functions to the serial status of the system. We have tested the TSB on over 125,000 shuttle trips, which leads to over 83,000 kilometers in total, fully automated and over all periods of the year, summer with high temperatures and during snow in winter months. A few weeks ago, we received first approval documents from the Federal Railway Authority in Germany for the running gear of the vehicles and for the guideway system. In 2018, we started with the construction of a first demonstration track in China, in Chengdu, with a length of 3.5 kilometers. We completed the infrastructure works by the end of 2019 in a construction time of only 1.5 years. The demonstration track is part of our license agreement with a Chinese partner company named Jinsu Bridge and Road Machinery. The objective is to enter this market due to its high potential of transport projects. For the next 5 years, the Chinese government plans new public transport lines of about 3,000 kilometers. The license agreement allows our partner to produce and sell the system within the Chinese market, but is as well limited to this. For the rest of the world, BOEGL is a system provider. All components, including the vehicles, the train control system, and the guideway parts, were fabricated and manufactured at our headquarters in Germany and delivered by rail on the New Silk Road to China. On the picture, you can see the delivery process of the serial vehicles on the lower right. In Germany, there is currently a feasibility study in process by the Federal Transport Ministry. The study will compare our TSB with different other conventional transit systems like light rail, metro, and people movers. The second part of the study will survey the application at the Munich airport as a connector to different parking facilities, the arrival and departure terminals,
and new offices that are currently under construction. The results of the study are expected for the beginning of 2021. To summarize that up, the TSB is a future-oriented public transport system out of a single source. Besides of the vehicle production and the infrastructure construction, Max Bögl is also able to provide planning resources, of course the execution of the construction works, but also the operation of the entire system. With the experiences we have made during the last years, we are able to educate potential partners and customers. The approach of one partner from planning to execution and operation is the most efficient way to realize complex infrastructure projects. Teaming up with local stakeholders, local partners for the execution, and the owners in an integrated project delivery process or alliances will accelerate the planning, approval, and execution phases. The modular basis of the entire system allows us to produce and transport all parts of the system within standard ISO containers worldwide. The operational costs are about 20% below conventional rail-based systems because of its fully automation and contactless floating. The TSB has no wear or tear, which leads to very short maintenance times and less spare part replacement. As you can see, we are ready for boarding. Mobility is our freedom, our means through the urban jungle, through the city. So we need a transport system that's as dynamic as we are. With TSB, we enter a new age of passenger transport. MAGLEV technology that redefines our experience of urban infrastructure. Smart, flexible tracks, minimal vibration, and minimal noise. A transport system that gives us the space we need and the comfort we deserve. That's reliable and meets the challenges of our time. Economically, sustainably, magnetically. For more efficiency in public transport and more tomorrow, today. More mobility. Então, eu gostaria de pedir agora ao Maurício que coloque o vídeo novamente do CREA São Paulo e após o vídeo a gente inicia com as perguntas, com a resposta às perguntas. Okay, just to interfere, the BOEGL people, we are putting through 2 institutional short films and then we start with the questions and answering, okay? Perfeitamente. Então, um pouquinho de paciência, porque são muitas respostas por escrita, e depois a gente pode continuar também com perguntas online. Agora, como é bilingual, demora um pouquinho de paciência para a gente entender todo mundo a questão e a satisfação.
So we start our forum now, Mr. Rau and Mr. Zamzow. I put to you some questions already by writing. And the first question would be from everybody if Max BOEGL in the very moment participates in any project in Brazil. We don't have an active project running in Brazil. Of course, majority of our products, including the MAGLEV system TSB and our wind energy towers, are designed for international use. So we are looking for potential projects worldwide, but currently there's nothing running in Brazil. Okay, thank you. The next question is from Fabio Roberto, and it is, does exist a comparison of the use of energy between the MAGLEV system and other systems like monotrail or BRT, VLT systems? So in general, we designed the overall system to minimize the energy consumption. Since it's an urban transport system, the energy consumption is comparable with urban transport systems. So we do not use more energy for levitating. Basically, the energy for levitating is for a section 2 or 3 vacuum cleaners, similar. And the automated system we use and a very short headspace of only 80 seconds allows us to ride a very flexible schedule and increase the utilization of the train, which drastically reduces the power consumption per transported passenger. And that's basically the criterion we are looking at. A resposta é muito comprida e vocês viram que a minha memória não chega lá, mas o resumo é que dentro do sistema MAGLEV que a BOEGL desenvolveu, o uso da energia é tão optimado pela frequência, pelo uso, que ela é muito baixa em comparação também com outros sistemas. Temos uma pergunta do Peter Aloche. Pelo que estudei o motor linear, o sistema tem muita perda energética. And there's a question about the linear motor, which is about the loss of energy in the linear motor system. How do you think about that, please? So in general, since the air gap of the linear motors in MAGLEV trains is larger than compared to conventional rotating machines, the efficiency per motor is a little bit lower. But therefore, in contrast to that, the force transmission is directly done by the motor without any gears and without any friction. That basically compensates for a little bit less of the efficiency in the motor. So therefore, the overall energy consumption is the same as with conventional machines. Ok, so a resposta é que o motor, de fato, ele tem uma perda de energia, mas como o sistema de levantamento
magnético usa muito pouco, ele é compensado no geral. Existe uma compensação no âmbito geral de uso da energia entre todos os sistemas. Então, não é uma perda significativa de uso de energia na composição, apesar que o motor linear, de fato, tem essa característica. The next question is from Martin Guzman. It is in English. You can see it, Mr. Rau, on your. I would like to know the background of TBS in LATAM. Okay. Do you see that question from Martin Guzman? Yeah, I see it. I think it has the same direction like the questions before on projects in Brazil or in general in Latin America. As Dr. Zamzow already mentioned, the system is designed for urban applications, for large cities, and we see a lot of potential in very big cities in South America as well. We, as it was mentioned in the presentation, we are already interested, or we are really interested in partnering with local stakeholders to set up an application in South America as well. And yeah, that's the background. Currently, we have no projects running there, but we are definitely interested in anything that is coming up in Brazil as well. Ok, BOEGL, Mr. Rau responde que, sem dúvida, a BOEGL no momento não tem nenhum projeto, uma representação firme na área na região da América do Sul e no Brasil, e procura daqui para frente associações e parceiros para desenvolver. Eles acreditam que o sistema de mobilidade urbana é muito adaptado para as necessidades do futuro e que aí tem também na América do Sul, no Brasil, um mercado significativo a ser explorado. May I add something to that? Okay, go ahead, Mr. Dr. Zamzow. Actually, we are currently looking for projects worldwide. So there's actually two things that we need. One is passenger demand, so people that need to be moved, and the other thing is financial justification. So somehow for someone who is going to invest, he needs to get payback for the money. So as the investment cost for the TSB system is in the same range for conventional systems, it shouldn't be a problem in regards of the investment. And since the operating costs are 20% lower than compared to conventional systems, it's easy for the communities to operate the system because it's much more cost efficient. O Dr. Zamzow acrescentou que hoje todo o nível de custo do sistema inteiro, que evidentemente vocês estão acompanhando, vem de uma fonte só, que eles dominam toda a tecnologia de ponta a ponta e que eles dominam, portanto, também o custo industrial. Eles asseguram que hoje eles estão certos que o custo, de fato, não é superior a outros sistemas de transporte urbano público. Que eles buscam, evidente, estudos de quantidades de pessoas a ser transportadas para poder avaliar e conceber os projetos.
e que como toda manutenção do sistema BOEGL, TSB tem no mínimo 20% de custo de manutenção a menos, também a fonte que deve investir ou financiar o projeto tem um incentivo grande para considerar esse tipo de sistema, porque só na manutenção existe uma já comprovada ou assegurada economia de 20% sobre qualquer outro sistema monotrilho ou roda-trilho. So we have the next question. Nós temos a próxima pergunta do Sérgio Morelli. Is there already functioning in one of the tracks, in the testing tracks, a full functioning 6-car composition? Do you have already tested this on your home testing track or in China? At the moment, we have a 3-car vehicle in operation here at our test facility in Germany. A few hours earlier, we just would turn the camera a little bit and you could see it running outside. Now it's very close to midnight, so works are done for today. But we have tested that 3-car vehicle now for a few months and delivered one 3-car vehicle to China. So the 6-car vehicle is planned for the near future. But the process of taking the vehicles into operation is the same, and all is designed on a modular basis. So we are seeing no problems to doing this as well as we did it before the 3-car vehicles. Ok, a resposta é que no momento nas vias de testes eles operam com um conjunto de 3 carros e já forneceram também para a China para esse projeto de 3,5 km que está em evolução, um conjunto de 3 carros. Mas como todo sistema é modular, tecnicamente eles não enxergam nenhuma dificuldade de aumentar de 3 para 6 carros, que seria o tamanho máximo para até 750 pessoas dentro de 6 carros. Eles asseguram que não existe problema técnico de aumentar os carros de 3 para 6, que vai ser também, mas de fato vai ocorrer só daqui em pouco tempo, ano que vem. Nós temos uma pergunta do Richard Steven. We have a question from Richard. Haverá interesse da BOEGL conhecer o sistema MAGLEV Cobra, desenvolvido pela UFRG, que é a Universidade do Rio de Janeiro. Do you have or do you know the system MAGLEV Cobra, which is developed by the University of Rio de Janeiro, which do use another system of levitation system. Do you know this MAGLEV Cobra? Yeah, we saw it. We haven't been able to see it live yet. So we know
eles não tinham oportunidade de ver esse sistema funcionando, ou entender esse sistema ainda. Então, a resposta é negativa no momento. A resposta, ou a próxima pergunta do Peter Alosh. Pelo que estudei em levitação magnética, a levitação só acontece quando atinge alta velocidade. The question from Peter is, to his knowledge, the magnetic effect of levitation only does occur really in higher speed. And so he asked, how will this be functioning in lower speed in the urban mobility? How does it work, your system, to maintain the levitation stable? So there are basically two principles which are used in magnetic levitation. One is the electromagnetic system, which is what we use. So we have simple electromagnets which are controlled and force the vehicle to hang on the reaction bank. So that's a bicycle system. The other is the electrodynamic system, which uses superconducting magnets to lift the vehicle by forces that push the vehicle away from the reaction force. That's, for example, used on the Japanese high-speed magnet system. And this electrodynamic system needs speeds of minimum 80 kilometers per hour to lift the train. For the electromagnetic system, we are also able to levitate at 0 speed. So it does have a levitation in any speed. Is this the point? Yes. Yes. Ele tem os sistemas aplicados. Agora, isso entra em muitos detalhes técnicos que não dá para repetir a todos, evidente, mas acredito dessas perguntas, respostas técnicas, como é tudo gravado, nós vamos poder fazer isso depois por escrito para os interessados. De qualquer maneira, a resposta resumida é que não existe nenhum problema de levitação em baixa velocidade pelos sistemas de magnetos aplicados. Que eu vi tecnicamente que o magneto ele recebe uma quantidade de quase 3.000 impulsos por segundo. Então, existe um sistema elaborado para garantir a levitidade. The next question comes from Martin Guzman again in English. It starts, Mr. Rau, as I know, one of the biggest challenges to face is to reduce the cost of this fantastic technology in order to spread out the solution. What was this challenge already resolved? How is the cost comparison, or where is the state of art in your overall cost calculation in comparison to other systems, which you partially already answered? A pergunta do Martin é que evidente esse sistema é de altíssima viabilidade, mas o custo tem que ser dominado. Então, a pergunta é, a BOEGL garante que esse custo do sistema
o composto do sistema inteiro vai, de fato, ser comparativo, positivo com outros sistemas. How is the cost challenge mastered, Mr.? In general, we made during the development process a little bit another approach than any other system. We started with developing a very efficient and affordable infrastructure. Most of the costs are lying in this infrastructure part, so it was our task as well as a construction company to find a way to create a slim primary structure and make it very cost. And after we started, we adapted the vehicle system on the differences. And the result of this was that we say for European applications, the costs are lying between 30 and 50 million euro per double kilometer, per double lane. We name that here specifically because it's also possible to run the system on a single lane. And we are doing this with the same capacities that is reached by a metro system. And as you know, the costs for metro, especially for tunnel solutions, are very high. And that is our approach to challenge these problems. Oh yeah, I forgot the 30 to 50 million euro per double kilometer, including all parts of the system that are necessary to run it. So our approach is to deliver a turnkey solution. So we are including here all infrastructure components like the guideway switches, stations, energy consumption, the vehicles, and the train control system. Okay. Kim, seu microfone está fechado. Did you hear us, Marco? No, it's okay. It's my mic was closed. The response is that BOEGL does have a medium calculation of 30 to 50 million euros for the running kilometer, which includes absolute all investment, system, wagon, and track, everything together, as it comes from out of one hand. And but with much like 35,000 people per hour capacity, like a metro system. So it is significantly cheaper than a metro system, which normally runs in triangles. But in comparison with the passenger transportation capacity. Mr. Eriksson? Yes. I think the people want to hear it. And yes. Yeah. This is for the guy who's asking. A BOEGL, ela tem uma que já saiu no vídeo, preço médio de 30 a 50 milhões de euros por quilômetro, que está em comparação com o metrô, bem mais barato, em comparação com outros métodos, pela capacitação do sistema, até 35 mil pessoas por hora de transporte compatível. Quer dizer, evidente, toda via, toda pista é diferente da outra, mas eles acham hoje
que o custo geral nessa faixa de 30 a 50 milhões de euros por quilômetro é compatível, vendo isso com a capacitação de transporte. A próxima pergunta é do Fábio Roberto. Qual a expectativa de redução de prazo de implantação e valor à configuração de construção usada com relação a outras tecnologias? What is the perspective of reducing the implantation time or the construction time in comparison to other methods of transport, other systems of transport? As you use a lower base, the concrete base, okay? So we see a big potential in the use of prefabricated elements, because we are able to use and assemble all the parts in the factories, and we don't have these big. So we are more independent from the weather conditions on the construction side. And in general, we say an average track length of about, for example, 10 kilometers can be set up in 2 years if all the approval documents are there. And So I have a question. From start of construction until the putting into operation, it takes 2 years only. Então, em termos de construção, contra outros sistemas e de realização nas vias, a implantação, a BOEGL trabalha tudo pré-fabricado e pré-moldado, que reduz a instalação, a própria instalação, de uma forma muito grande. Ela, para 10 quilômetros, eles estimam 2 anos de construção e implantação, porque todas as peças da via estão pré-fabricadas e eles estão, desta forma, também independente do tempo ou de qualquer adversidade em termos de tempo, que tudo é só montado na própria via. Na própria via é montado tudo pré-fabricado, fornecido exatamente, peça atrás peça, exatamente moldado, as necessidades, as curvas, as levantações, o que for, são todas peças já pré-planejadas e pré-moldado e vem todo pronto só para colocar. E eles trabalham em todo esse sistema com uma tolerância de menos de 1 milímetro. May I put a question? Yes, please. Mr. King, please, I speak in English. My English is not so well, but anymore, I'll do it in English. Ask them if they know the system aeromóvel that we have, the technology we have in Brazil. This is a system pushed by air, and it's a system already operating in Jakarta and in Rio Grande do Sul. My opinion, this is a paper that I made
in a congress that this system aeromover is has a lower cost and more efficiency. This is my opinion, Peter Alush. I am asking if I am ready to send you also my paper. Then I want to know the opinion of the big specialist, German specialist, if they know this system, aeromover. Thank you. Eu posso fazer a pergunta em português. A pergunta é sobre se eles conhecem o aeromóvel. Na minha opinião, o aeromóvel leva vantagem em relação ao sistema apresentado, porque é mais barato, é mais eficiente. Eu tenho até um relatório que eu fiz no Congresso, eu posso mandar para eles. Eu queria saber se eles conhecem o sistema aeromóvel do Rio Grande do Sul. Kim, antes de responder as perguntas, eu vou só reforçar que ainda tem mais de 10 perguntas por escrito para serem respondidas. Após a conclusão de todas elas, a gente vai abrir o microfone aí, dá para fazer mais perguntas, tá? Okay. Mas vamos tentar seguir a sequência. Obrigado, Pedro. Okay, Mr. Zamzow, Mr. Rau, this is a new Brazilian system already in functioning. Do you know that? I have to admit we have not looked into details, so we would be very happy to receive information about it and to have a closer look. Maybe as a general statement, when Germany started its MAGLEV efforts, there were multiple technologies checked in regards of potential and efficiency, and also air cushion vehicles were checked there. There also had been test tracks for such vehicles in Germany. And at that time, the MAGLEV technology was considered more efficient. So it would be very interesting for us to look at the current status and have a look to compare the efficiency. Ok. Ok, foi respondido. Sim, a obrigado. não olhou dentro desse sistema, não conhece o sistema profundamente, mas fez uma série de outras comparações com outros sistemas já na Alemanha de ar e tal, mas está muito interessado em seu contato, Peter, para eles. Obrigado. Agora temos bye. Tem uma pergunta do Nelson Cabral. Caso ocorra pane em via, a composição fique parada em via elevado. The question from Nelson is, when a vehicle in the uplifted way, above way, stops for emergency, how is the evacuating of the passengers being realized when the vehicle stops by emergency on elevated track? So there's an emergency walkway integrated into the track. On a single track, it's directly integrated. On a double track, it's between the tracks. And then there is an emergency stair every about 1 kilometer where people can escape from the system. What should be noted is that the MAGLEV system allows for a very high redundancy. So about 20% of the system can fail without influencing the operating schedule. So having to stop for an emergency is a very rare occasion. Pela segurança do sistema em si, pelo testes que foram já feitos, a possibilidade de uma emergência é extremamente remota. Mesmo assim, existe um sistema frontal
uma porta de segurança que abre com que aonde na própria via existe um grid, uma tela que as pessoas podem ser retiradas a 1 quilômetro de distância. Eles podem andar em cima da trilha conduzida. Existe, você pode ver no trilho, no próprio trilho, que existe um grade que pode ser, onde as pessoas podem andar em cima desse grade, dentro do sistema de 2 concretos laterais. Então, cada vagão tem uma porta frontal para abrir. Ela tem uma porta de emergência em cada parte frontal do vagão. The next question is from Denise. Como são os aparelhos de mudança de via? How does the change of track system does work with MAGLEV? How does the change of track, or is that possible, or is it how does it work? Yeah, we have change from one. We have different layouts and designs for switches, for lane changing, and yeah, of course it's a very specific design due to the profile of the guideway, but it's necessary to create networks, and all the switches are designed to operate in the minimum headway of 80 seconds. That means that the changing times of the switches are between 15 and 20 seconds. And with different layouts, like crossing switches, we are able to provide that lane changing very quickly and very reliable. Dentro do sistema não existe problema de troca de vias, que são todos providenciados com interruptores ou sistemas elétricos que funcionam dentro de 15 a 20 segundos e que com de 80 segundos em cada distância de atuação, isso é facilmente operacionalizável. Então, existe a mudança da via sem nenhum problema dentro do projeto da BOEGL. A próxima pergunta seria do Cláudio. Ele já os custos de construção a gente respondeu. Está dentro do vídeo um gráfico. A pergunta do Vicente: qual é o custo por quilômetro da infraestrutura? Vicente, já foi mencionado 30 a 50 milhões de euros por quilômetro. The question of Vincent is what are costs for the infrastructure, which is there? This is already calculated in this 30 to 50 million kilometers. Is that already inside? The whole infrastructure is already inside this cost range. The cost range includes infrastructure, stations, maintenance area, vehicle, train control system, power supply. Everything you need to run the system. Então, Vicente, a BOEGL já inclui todos os custos da infraestrutura, de manutenção, de
abrigo de qualquer coisa que precisa operar o sistema está dentro dessa faixa de 30 a 50 milhões de euros por quilômetro. Está respondida a sua pergunta? Ok, obrigado, Kim. The next question comes from Sergio. Considering we are involved in the definition of the high-speed train, which is the maximum speed to be considered only 150? The question, could the system could be developed to more speed, yes or no? So the current design speed is 150 kilometers per hour because it's targeted on regions. Of course, there's the possibility to increase the speed of maybe 200 kilometers per hour or 250 kilometers per hour. If you target even higher speeds, then some technologies have to change. So currently we have the linear motor in the vehicle, which is a short starter system for speeds more than 250 kilometers per hour. We would recommend to have the motor in the guideway, like for unstarted systems, which is called a long starter. Ok, existe estudos para a velocidade até 250 km. Evidente que tem uma mudança de toda a tecnologia e de quando no momento o estado de arte está em 150 km, mas é considerado ou está a possibilidade futura de chegar em 250 km com a mudança evidente de toda a estrutura, vias e carros e tal. The next question is from Mauro. A levitação magneta também foi desenvolvida pela COPI da Universidade de Rio. Temos uma pista experimental. Do you know that there is a MAGLEV system which was developed by the University of Rio, which called COPE, C-O-P-P-E. Do you know that system? I think we haven't heard of it yet. And of course, we're happy to receive information about it. Parece que o pessoal não conhece, Mauro, esse sistema COPE. Mauro says that they are waiting for international certification. So if you want to exchange information with Mauro, then we can shortcut this for you, Mr. Zamzow, okay? Isn't that the same as the Cobra MAGLEV? No, it's to me here it's written COPE, C-O-P-P-E. So it's the same. It's the same system. It's the same system of MAGLEV Cobra. Okay. Later on, I can exchange some information with Dr. Rau, but it's the same. Okay. I think COPE might be the institute where it's developed. Yeah. Okay. This is already clarified. Thank you. The next is from Peter Alush again. Conhecem o aeromóvel? Isso já respondemos. This was already answered, the aeromóvel system. Flávio de Moura pergunta, qual a demanda de energia do MAGLEV em relação a sistema de tração elétrica tradicional? What is the energy consumption of MAGLEV against normal system, electrical train system, traditional, in percentage. We have done different calculations for our, so it's
it's difficult to name a value of energy consumption in general, since you know that it's well connected to different parameters, and depends on a lot of factors like alignment parameters, the vehicle setup, the occupancy, and for example, the distance between the stations. And we have done calculations for several track alignments and occupancies and demands. And we are always in the range of conventional metro systems or tramway systems when it comes to the point energy consumption per passenger per kilometer. So it's in the same range, but we see a potential for this system to reduce the energy consumption because of fully automated operation. So we are able to reduce reduce the trips later in the day when there's no demand needed. We would recommend to drive on an on-demand service, for example. Toda gasto de energia, evidente, é uma complexidade que tem a ver com a via, com os passageiros, com a frequência e tudo a mais. Mas, em geral, a BOEGL, em comparação, acha que o consumo é comparativo, é igual com outros sistemas. Agora, como é todo automatizado, pode ser todo automatizado, isso também é uma economia de energia, de gastos de eletricidade e tal. Então, a resposta, é evidente, é complexo, mas, em princípio, eles acham que eles chegam a qualquer sistema convencional de pare. E ele salientou ainda que, por exemplo, eles poderiam ter um sistema de just-in-time, que se tivesse um movimento de passageiros menores detectados pelo sistema automatizado, eles poderiam baixar a frequência dos carros conforme a demanda. Então, essa também é uma tecnologia que eles estão desenvolvendo e que poderia ser uma redução de custo geral de uma linha, que não se anda com carros muito vazios dessa forma. The next question is from Claudio. Do you have a maximum track length line for the system? What is the maximum track length of the system? So basically, the length of the system is unlimited. You have to place a substation for the power supply around every 4 kilometers, but it's basically unlimited. The question is if you want to go for thousands of kilometers at a speed of only 150. So there's a limitation based on the application, but it's actually no problem to build very large networks with that system. A resposta é que eles não enxergam uma limitação da via em termos de quilometragem. Então, já está respondido, eu acho, dessa forma. The next question is, this signaling system is entirely developed by Max BOEGL. Do you have certification of this system, of the signal system? Existe... Okay, go ahead. Yeah, so that's right. The signal system is also designed by us. So it's based on a high safety level certified hardware, which is already certified for train applications.
and the software side is currently under investigation by the Federal Railway Authority in Germany, and the first certification should be here in a few weeks. So the process is underway, and first certifications are already announced by the Railway Authority. A certificação, de fato, também vem da casa do Grupo BOEGL e está sendo aprovado, tem processo de aprovação pelas entidades desse tipo na própria Alemanha. Então, está bem encaminhado, eles estão esperando o retorno dessas aprovações do sistema de sinalização também. Em princípio, significa que tecnicamente está dominado, eles produzem todo o sistema já em fase de teste e de fabricação. The next question is from Cesar. What is the energy consumption per passenger and how does it compare with light railway and light metro systems? Do you have any figures on consumption, energy consumption per passenger? Is that possible? So the problem is that the absolute number very much depends on the project layout. So there's the average speed that goes in there, the maximum speed, gradients go in there, distance between stations. So it's very hard to give a rough number. It's either too low or too high for a specific project. If we have some more detailed data on a specific project, it's no problem for us to calculate. Assim, dessa pergunta, é evidente, é uma complexidade muito grande e que se tiver um projeto específico pronto com os passageiros, tal, eles têm toda a capacitação de calcular esse consumo por passageiro, mas assim não dá para responder dessa forma no momento, Sérgio. Sérgio, with the signal system forecast, this is already responded. O Sérgio está perguntando a respeito do sistema de sinalização. Já respondemos que está em vias de aprovação pelas entidades e pelo governo alemão. The next question is from Alexander Pinto. Qual a distância ideal entre as estações do sistema BOEGL? Vocês conhecem algum local onde o estacionamento de trens ficaram ao longo da via ou as composições saem do pátio de operação? What is the perfect distance between stations in the BOEGL system? And do you know, or can you give information about where the trains will be stationed? Are they coming out of the central garage, or are they also maybe stations alongside the trail system, the functioning trail, the ways? So there's no minimum distance between the stations. We see the TSB in an application as, I would say, like a light grid between a tram or light rail system and more regional applications. Since we are able to drive on short distances with speeds like conventional systems up to 80 kilometers per hour, and if we go a little bit more in rural
areas, we are able to increase the speeds and the distance between stations increases as well. And for the stations, we have also different layouts, middle platforms, side platforms, and there is a really high demand. It's also possible to configure it as a combination of middle platform and side platforms. The vehicles can be stored in the maintenance facility as well as in the stations during the operation hours. Todo o sistema na distância é adaptado a necessidades absolutas do projeto. Então, a distância entre as estações sempre estão sendo calculados ou colocados conforme a necessidade ou o projeto em si. Existe também que em cidades de alta frequência, densidade de uso, os carros podem pode-se entrar no carro de dois lados, quer dizer, de entrar, entrar num lado e sair do outro lado. Tem essa duplicidade da estação. Quer dizer, cada estação pode ser carregada com pessoas, ou entrar com pessoas por um lado ou pelos dois lados. E a estação dos vagões também normalmente sai de uma área central de manutenção, mas existe em áreas rurais ou em outras áreas de longa distância a possibilidade de ter os vagões guardados ao longo da via dos trechos, ok? Marco, esse é do Alexandre. Aqui na minha WhatsApp, a última pergunta, Alexandre, Marco. Você tem mais algumas perguntas por escritos no chat? Tem mais uma aqui, mas dado o adiantado da hora, eu acho que talvez seja melhor a gente responder depois. Eu vou encaminhar de qualquer forma, tá? É porque já são 7 horas da noite e só temos 30 participantes agora, né? Então eu vou encaminhar de qualquer forma para você. Só mais uma. We are only one more questions, gentlemen in Germany. We hope that you get no problems at home when you're coming late. There's a question from Felipe. I would like to know what is the levitation force of the system and the weight ratio between vehicle passengers. So actually, our vehicle consists of sections, each is 12 meters long, and the weight of section is 18.5 tons, and the maximum load of that section is 9.5 tons. So it's roughly a ratio of 2 to 1. Okay, I think, Felipe, você fala inglês, você entendeu? Está respondido a sua pergunta? Marco, então podemos prosseguir com a finalização. Sim, eu queria agradecer novamente a todos que acreditam nesses encontros, tá? E têm participado sempre. Agradecer ao apoio da AEAMESP, CREA São Paulo, ABIFER. Tá? Conto ainda com a participação do iDESTRA para todos os eventos. As pessoas interessadas que não estão ainda no grupo GETAV, no grupo de WhatsApp GETAV, podem me mandar mensagem e eu posso estar inserindo ao grupo, mandando um convite para entrar no grupo. Todas as perguntas adicionais que forem feitas podem ser encaminhadas no e-mail do Kim, que eu coloquei aqui no chat. Tá? E, mais uma vez, obrigado pelo tempo de vocês e por acreditarem que
essas informações que a gente está passando aqui são úteis, né? São conhecimento a mais para nós. So, thank you very much. Muito obrigado para todos os participantes e uma boa noite. And thank you very much in Germany. We appreciate very much your speak, and we have your contacts, your emails. I think we can pass these emails to the participants if you agree, or they can ask me questions to my email, which is also in the chat in Portuguese, so I will transmit this to Germany. Muito obrigado para todo mundo, muito obrigado, Marco, pela atenção. Kim, posso falar o último agradecimento aqui? Agradecer ao Mr. Rau e o Mr. Zamzow e convidá-los a participar da nossa Semana de Tecnologia, que vai acontecer em 14 de setembro de 2021 aqui em São Paulo. São 4 dias de eventos com atividades técnicas e eu gostaria de deixar desde já o convite para Max BOEGL apresentar seu sistema de novo para a gente no ano que vem e trazer as últimas notícias do sistema. So this is an invitation from Alessandra for BOEGL to present your system again. There is a technical exhibition in Sao Paulo in next September, and he would be very glad, delighted if you would participate and present the whole project again. TSB, thank you. Yeah, thank you very much, Alexandra. I think we know the way Peter already mentioned. He has our contact details, and we would be happy if we can get into touch. Okay, thank you, and bye-bye, everybody. Bye-bye. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado. Tchau, tchau. Very much. Thank you. Boa noite.